Depois vocês vão se acostumando. Bom, primeiro, bom dia, good morning para todo mundo. Essa é uma imersão de iniciantes. E o objetivo da imersão de iniciantes não é te ajudar a resolver o problema com o inglês, mas tem por objetivo te ajudar a ter os primeiros passos, a entender a dinâmica que a gente faz aqui e a perceber que quanto mais você se expor em inglês, melhor. Então, essa é uma imersão que ela vai ser conduzida em português, as perguntas são feitas em inglês, porém, se você precisar de tradução da pergunta, eu posso traduzir. E, e as respostas você vai estar livre para escolher entre português ou inglês. Você escolhe, tá? Então você pode responder em português, você pode responder em inglês. Para quem quiser responder 100% em inglês e conversar 100% em inglês todo momento durante a imersão, fique à vontade também. A imersão de inglês geral que a gente tem, que não é de iniciantes, ela aceita iniciantes, aceita intermediário, avançado, fluentes, nativos, alienígenas, todo mundo, de todos os níveis, tá? Então, o objetivo aqui de iniciantes é te trazer um apoio, te dar ali um suporte. A gente não vai te corrigir, não vai te ensinar, mas você vai aprender bastante. Todas as imersões, elas têm um tema que fica preparado lá no nosso planner, e o tema de hoje é argumentos contras ou a favores. E não tem certo nem errado, existe só o seu ponto de vista. É importante deixar isso claro, porque a gente não está aqui para dizer o que você está falando está certo ou está errado. Obviamente que se algo que você disser for crime, isso não será possível, nem aqui, nem na rua, nem na sua casa, com a sua família, nem em lugar nenhum, tá? Então, só ter isso claro. E a gente tem aqui as perguntas para a gente desenvolver essa conversa, tá? De novo, não tem certo ou errado, e essas perguntas você pode responder em inglês ou em português. Antes da gente começar, a gente faz as apresentações pessoais. Como a gente tem bastante gente hoje, eu vou acabar dividindo vocês em uma outra sala. Quem está aqui pela primeira vez, eu vou deixar vocês por aqui, tá? Então, é importante que vocês façam essa apresentação, pessoal. Todo início, a gente vai pedir para vocês se apresentarem. E para algumas pessoas fica chato se apresentar e falar a mesma coisa toda vez. Então, mude a sua apresentação. Coloque de forma diferente. Traga outro vocabulário sobre você. Fale outras coisas sobre você. E aí só você pode dizer algo novo sobre você. A gente não consegue te ensinar algo novo sobre você porque a gente não te conhece, né? Tão bem quanto você se conhece, tá? Então, eu vou dividir vocês em salas. Vou deixar aqui. Deixa eu colocar aqui. O Giovanni é a primeira, a segunda vez, né? Humberto já está aqui já há um tempo, né? Certo, vou deixar você na outra sala. Elton Teixeira é a primeira vez? Não, eu tô aqui uns 3 meses. Tá, então eu vou te deixar na outra sala também, tá bom? Ok. Para quem está na outra sala, por favor, respeitem uns aos outros, a opinião uns dos outros. Ouça o outro como, nossa, que interessante. Você pode até não concordar. Tá tudo bem você não concordar e eu espero que você não concorde. Mas deixa outra pessoa falar, tá? E quem precisar de ajuda, esqueceu uma palavra, quer falar inglês e alguém puder ajudar, pode ajudar, sem nenhum problema, tá bom? Então, a Oriana, Elton, Humberto e Ricardo, vocês vão ficar na outra sala. A Oriana, a única menina que vai estar lá na outra sala. Tudo bem, Oriana? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Tá? É, Quando faltar 10 minutinhos, trago vocês de volta para a gente fazer uma finalização, ok? See you. Have a great conversation. For the others, Giovanni, Annie, Lara, Gustavo, Sidney, welcome aboard.
We are going to present ourselves first. A gente vai se apresentar primeiro. Lara, can you present yourself, please? Yes. I'm Lara Rodrigues. I'm a field hockey player and a student of chemistry in ETEC Presidente Vargas. I play piano and I'm starting to play Bohemian Rhapsody from Queen. I like cats. I have 3 cats. I live with my parents and my 2 sisters. And we have a whole house of books because we simply love. That's it. Very good. Very good, Lara. Good presentation. Gustavo, can you present yourself? Yes, I'm Gustavo, 28 years old. I'm father. I live in a very small city here in Minas Gerais, 3,000 people. Everyone knows everyone. It's a very interesting thing about me. I work as a front-end developer in the IT market, and currently I'm struggling, efforting a lot to improve my English skill for eventually work with it. And I like to read. I read about fiction, but the main thing that I like to read is the Bible, spirituality themes, things about Jesus is what moves me forward. So I'm gonna suggest you try to read the Bible in English. Yeah, it's It's hard. It's hard. And you're gonna learn a lot. Is a very good advice. Yes. And by the way, you are more than able to join the immersions in English, not just the beginners. Okay. Very good. Sydney, what about you? Present yourself. Yes, my name is Sydney. I'm 38 years old. I live in Belo Horizonte, the capital of Minas Gerais. I'm an accountant and administrator. I'm married. I have a son. He is 5 years old. I have been learning English approximately 4 years. My objective on talk is to improve my spoken English. I love to work out. I love to watch football, play video games, reading, and yes, to do some outdoor activities like to walking and to swimming. Yeah, that's it. That's me. Very good, Sydney. Very good presentation. Nice to meet you. Welcome Thank aboard. you. Muito bom. Nice to meet you. Yanni, what about yourself? Hey everyone, good morning. I'm Yane. I live in Rio de Janeiro. I'm 29 years and I work as a cybersecurity analyst. I like travel, go to the beach. I love watch great K-dramas. And I think that's it. Very good. Very good. And Giovanni? Hello, guys. My name is Giovanni. I live in Paraná. The name of my city is Pato Branco. And I have 27 years old. And I work with IT for the government. And I am married for more or less 12 years. And that's it. Very nice. I'm Philip. Nice to meet you all. I guess most of you I haven't talked in an immersion before. I was born in São Paulo, Brazil. I live in Canada nowadays for a while, and
I hope we can have a good time and enjoy and learn a lot. We're gonna have a number of topics that are controversial, for sure. And that's really the point in here. We will follow the sequence answering, and you will choose if you are for or against, a favor ou contra, agree or disagree, concorda ou discorda. Then choose someone to do the opposite of you. If you agree, the one you choose needs to disagree. So I'm gonna pick up one person and I'm going to ask a question, okay? And this question, you need to choose if you are for or against, if you agree or disagree. Então, eu vou escolher uma pessoa e essa pessoa vai dar a primeira resposta se ela concorda ou não concorda, tá? Uma vez que você escolhe que concorda, você vai escolher a outra pessoa. E a outra pessoa, obrigatoriamente, vai ter que discordar de você. Então, mesmo que você concorde, você vai ser obrigado a discordar. Discordar, né, no caso. E por que isso? Porque uma vez que você tem essa habilidade de saber responder algo que você às vezes nem está preparado, é ali que você desenvolve a fluência. Essa é a vida real. A vida real não é What's your favorite food? My favorite food is lasanha, né? Você não tem uma resposta preparada, mesmo que a sentença seja simples, né? Então, a vida real, ela exige inteligência emocional. E é isso que a gente vai ter aqui. De novo, não existe certo e errado, existe respeito. Então, vou falar de um tema controverso, mas eu não quero saber se... Para mim, tanto faz se você é a favor do Bolsonaro, do Lula, se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, se você... Enfim, não é esse o ponto. Se você é a favor do Bolsonaro, diga por quê. Se você é a favor do Lula, diga por quê. Se você acredita em Deus, diga por quê. Se você não acredita em Deus, diga por quê. Dê as suas razões, seus argumentos. E isso vai ser ótimo, independente se a gente concorda ou não concorda, tá? E aí a gente vai treinando inglês em cima disso. Alright? A gente faz lives no YouTube de propósito e, pedagogicamente falando, ela ajuda a estimular o medo, a trava, o julgamento. Ai, meu inglês, ai, que as pessoas vão pensar, ai, tá ao vivo. É proposital. Se de repente você fala alguma coisa que você não quer que fique ao vivo, depois você pode entrar em contato com o nosso suporte e pedir lá uma ajuda para você. Fala um pedacinho ali que você falou assim: ah, não, desse trecho, tal, até esse trecho eu falei um negócio que não foi legal, enfim, a gente pode remover sem nenhum problema. Mas a gente não tem esse tipo de problema, é bem tranquilo, então fiquem à vontade. So, I'm going to start with Gustavo. You're going to be the first one. And you're gonna choose if you agree or disagree. Você vai ser o primeiro a escolher se vai concordar ou discordar, e depois você vai escolher outra pessoa, ok? E aí eu vou pedir depois, quem for escolher, tente escolher alguém que ainda não falou, ou que mesmo que já tenha falado, mas que ainda não foi a vez, né? Às vezes tem gente que já tá falando 3, 4 vezes, tem uma pessoa que só falou uma. Então, escolha essa pessoa que tá falando menos, ok? So, Gustavo, should men get paternity leave from work? Paternity leave from work. Paternity leave from work. It is like a patriotic. No, paternity leave, it means when the woman is pregnant and has a baby, then she gets a time off work. Not off, but she gets a maternity leave. So, should men get a paternity leave from work when becomes a dad? Okay. I think that no, because in the way that I believe, women care more about on that step than men's, because she is the unique individual that can nourish the baby, and she
she needs she needs to leave from work, but men don't need to leave. Just because women can care more, and of course the men could help in this time, but not leave for a long period, maybe just 1 week. I think that would be enough. Very good. I have to choose two people here. No, just one. Choose one. Another person. Okay, Sydney. So Sydney, Sydney, you need yeah. to disagree from Gustavo, okay? But it's not personal, all right, people? So do not take it home. It's just an exercise. Sydney, go ahead. The same question, number 2. You need to disagree from Gustavo. Yeah, well, in fact, I agree. Men should get paternity leave from work. Although there are some necessities that only the mother, the women can serve to the children, the babies, like to nourish them. I think so, that word. But there are a lot of things that the father or the man can make to them. Can they can and there are a lot of chores and activities that the man can make in the house, and we also nowadays is very common. It's not very common, but there are a lot of examples of men who are take care of their children, their babies, because in some situations the mother died when the baby born, and in some situation the mother refused to take care of the baby, and yeah, that's it. Very good, very good. So a good way of answering questions like this, it's pretty much like that, bringing your arguments, evidences about the topic. And I prefer not to mention if you agree or disagree at first. Try to mention if you agree or disagree in the end. So, for example, paternity leave is this or that, and it happens like this, and the reality I live, I have this experience, I saw with a friend, blah, blah. So because of this, I agree. Or because of this, I disagree. It's very powerful when you do this because, especially at work, when you're talking about business, you're at your job, you have the chance to make people listen to your arguments first instead of listening your point of view. And when you find out that people do not listen you when they disagree, after you say, oh, I have this point of view, and after that people, they pretty much they do not listen to you. Então, se você falar sim, depois do sim a pessoa é não, aí ela meio que para de ouvir, prestar atenção. Então, sempre traga isso para o final, inverta a lógica, tá? Mas vocês responderam certinho, muito bom. Deu para entender a dinâmica? Os outros que ainda não falaram? Yeah. Very good, very good. Sidney, Gustavo, congratulations. I'm gonna go question number 3, and I'm gonna start with Giovanni. Are school uniforms beneficial? What do you think? Bom,
we live about the children's like Yeah, it can be about children or university or any place in a yes, school with uniforms, and you can just talk about it. uniform is beneficial for the children's because and when you see on children in the streets, e significa que he is coming for the school or going to the school. And sometimes he needs some difficulty. You can help these children, and that's it. Very good point of view. So it means that um, the student, the person, the children, the child is in a school. So if you see something, you can say something about it, right? Very good. Giovanni, choose someone. And now let's, as ladies, ask. And Choose Lara, one. Lara. Lara. Go ahead, Lara. I think that uniforms provide a better visual about which students are, or in travels with the school, it's easy to see which student is from each school. I think that the uniform is good at this part, but I think the uniforms bring the idea of something close, something that it's not like a uniform for you to feel part of something. It's like sometimes can be a feeling of you like a prison, and the uniform can be related with that. The feeling, especially in high school, where people don't is the teens are discovering themselves, are discovering them style, are discovering that body. And I think that uniform, like some rules of shorts, of the size of the pants are not so beneficial. So I disagree with the affirmation. Very good. Very good one. Very good one. Like that. Like that. And these questions, they were made by Ana Montempo. So she's not able to be here. And I know she prepared something like that because she did the TOEFL few months ago, and they have some exercises like this that you need to agree or disagree with some topics. And it's very important to understand that sometimes in contests, exams, they don't really care about your opinion. It's the opinion itself. They care about how you speak, how do you manage to deal with or you manage your answers, so, and how you deal with different topics. Yanni, now it's gonna be your turn, and I'm gonna go with question number 4. Are we too dependent on computers? I think the society now is really dependent because everything we do on computers or cell phone. If you need to pay something, you use your app, and if you want to buy something on international compras, you use it, the computer, use the cell phone, use the internet. Everything we do today is on internet, so the computer is really important for us.
Very good. Very good. So now choose someone else to answer. I choose Gustav. Very good. So Gustavo, you're the opposite opinion of Yanni. Okay. I know that nowadays we are very used to depend about the devices, phones, computers, but I'm the kind of person that try to not to use a lot, and I've realized that I can be more happy without that kind of dependence. And I really believe that we don't really depend about that devices, though it's around us. But as a guy that try to live without it, I have noticed that sometimes I can talk with someone without use WhatsApp or any application to send messages, and it is even more great. I can see myself in a kind of relationship more alive, you know. It's make me feel more things in a real conversation. So I don't think that we are dependent about that devices. Rather, we are even more happy without them. They, of course, promotes a lot of velocity. We can talk very rapid, but without that device, we continue being humans, and I don't think that we depend as that much. Very nice. Very nice. Yeah. I have to choose order. No. I'm Okay. gonna choose another question. Choose someone else. So is everybody okay so far? So good? Yeah. Great. Very good. Yesterday we had a conversation in English here with one of the hosts, Victor Mota. Victor, he likes to bring very controversial topics and hard topics to discuss. Doesn't matter the language. And it's really good to see how how people respect each other, how people this environment on Talk and Talk, it's being really safe, and especially for women in here and girls. We see that it's being really, I'm really proud of everybody understanding the point and the goals we are looking for in here. So thank you so much. Just going ahead on this topic, I'm going to start with Lara now. Lara, should cigarette smoking be banned? What do you think? I think that cigarettes is something that is not really a thing for now. It's not just a thing at these years, the past year is a thing that used it in our society for a long time, and really affect our desenvolve and our lifestyle at times too. And I think that the cigarette has so many influence on how people act. And for example, in some countries, it's normal to smoke at public space, like restaurants, like shoppings, like stores. And this affects a lot of things. For example, it's not because you are the only one who's smoking at the room that the other persons are not affected with that. And I think that it is a selfish thing. You smoke in public space, and it's not just bad for yourself, it's bad for the other persons too. So I think yes, smoking should be banned. Very good. Very good. Love that. So now you choose someone to disagree with you. I choose Sydney. Great.
Yes, I think the people have their right to use what they want. I think in fact, there are a lot of uh, prejudice things that smoke can bring to the health. And but I think the people, first of all, they need to pay attention and not affect the others, and use it in a space, in a open space, in fact. And they if they want to be to feel a pleasant feeling and to use it, I think they have that right, and they also need to agree with what they that will bring to them to their health. And sometimes if they want to stop it, they need they they have to find help in some groups, or or in some medical, some hospital. So that's why I think it shouldn't be banned. Very good, very good. Especially topics like this, about smoking, or if we are too dependent on computers, or even the next one, if cell phones are dangerous or not. It's really good. If you agree with that statement, try to bring your disagreement first. Então, se você concorda de fato na vida real, tenta trazer o oposto, né? Então, por exemplo, o Gustavo falou assim, the Bible and God, it's really important for me. Try to exercise, maybe not with this topic, but just as an example, try to bring something the opposite. So for example, I love soccer, and it's not the case, but imagine I love soccer. So I bring that I do not love soccer, and I try to pose myself as a person who doesn't like soccer. And then it's a very unique exercise, especially in English. And after you do that, you go to YouTube and you try to find your answers. Study your answers. Watch you back again. Try to write down, or even try to listen to yourself. Try to get that part and study maybe just one answer. Tenta pegar esse ponto que você escreveu e tenta escrever ou refazer, ou às vezes mesmo você tem aquela pergunta, agora com calma, né? Podendo pensar um pouco mais, já passou ali a adrenalina. Tenta responder de novo e ver se faz alguma diferença ou não. E se precisar de ajuda, entra na comunidade da Talk and Talk. Lá no site, na área de membros, tem a parte de comunidade, vai na comunidade em inglês e coloca lá, aconteceu isso e eu respondi dessa maneira, mas estou sem ideias do que eu poderia fazer de diferente para melhorar. Pelo menos eu vou estar ali para responder, tá? Eu espero que vocês também possam interagir e ajudar outras pessoas ou participar lá dentro também. Ok? Aproveitando o seu tópico, qual que é a melhor forma da gente aproveitar a plataforma? Melhor forma é você se preparar antes. E quando eu falo de preparar, não é necessariamente estudar vocabulário ou gramática ou coisas assim. Às vezes se preparar de já saber pelo menos o tema, trazer um vocabulário novo, mas só o fato de você estar aqui no horário, de você não chegar atrasado, de você já vir aqui já consciente do que você quer fazer, isso já vai ajudar muito. Para otimizar esse processo, venha para cá com pelo menos uma apresentação sua nova, bem estruturada, começo, meio e fim. Né? Você não precisa passar 5 minutos se apresentando, mas pelo menos ali
uns 40 segundos fazendo uma apresentação é um tempo muito bom, dá para falar bastante coisa. E se, por exemplo, o Sidney é a primeira vez, é a primeira apresentação. Repete ela mais algumas vezes. Aí depois você vai enjoar. Aí você muda. Aí você fala de outra coisa. Ah, eu tenho uma entrevista em inglês? Já vai para uma apresentação já focado numa parte que você precisa desenvolver da entrevista. Ah, não sei falar dos meus pontos fortes. Então vem para cá e passa semana fazendo várias imersões, só fazendo sua apresentação sobre pontos fortes. Aí você faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, faz a quinta, faz a sexta. Na, sei lá qual o negócio vai melhorar. E se não melhorar, você pede ajuda na comunidade. Gente, ó, tem tal situação, alguém consegue me ajudar? Uma outra coisa boa também, que inclusive eu vou, para quem entrou agora na turma da Black Friday, a gente vai ter uma aula inaugural na segunda-feira. Vocês vão ver que tem lá Onboarding New Students. Vocês vão poder agendar, vou mandar um e-mail ainda hoje para todo mundo que se inscreveu na Black Friday, que eu vou explicar ponto a ponto de cada funcionalidade dentro da plataforma, o que que você pode fazer e como fazer. E na terça ou na quarta vai ter uma mentoria que eu resolvi abrir para todo mundo que entrou na Black Friday, que eu também vou mandar um e-mail hoje para participar, para agendar, onde eu vou trazer ferramentas focadas no aprendizado, que aí não tem a ver com o inglês em si, nem com a plataforma como um todo, mas com ferramentas que você vai poder utilizar dentro do seu aprendizado em 2024, né? Ou ao longo do processo. Traga uma palavra nova, pelo menos uma, traga uma estrutura. Ah, você não sabe o verbo to be? Então, qual que é a sua dificuldade? Traz ali, pergunta lá na comunidade, usa aquele espaço da comunidade para alavancar o seu inglês como um ponto de apoio e de suporte. E traga o que você aprender, independente se você estuda nos cursos da Talk and Talk ou se estuda em qualquer outro lugar, traga para a imersão, traga para dentro. Então, quem estuda lá, tá estudando o curso de 90 dias, está estudando inglês elementar, ou falado, assiste uma aula e depois dessa uma aula vem para a imersão praticar. Senão você vai ficar só aqui, né? Estudando, 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 esquece de colocar para fora. Porque falar é uma outra habilidade. E esse exercício que a gente está fazendo é um exercício de fluência, que é você ouvir, prestar atenção, porque imagina, alguém está respondendo e você, putz, será que a pessoa foi agree or disagree? For or against? Será que a pessoa concordou ou não concordou? Então, fluência também é saber ouvir, não apenas falar, tá? Tem várias coisas, tá, Giovanni? Mas acho que de uma forma resumida aqui no tempo e espaço que a gente tem, espero que tenha ajudado. Ok? Essa aula que você comentou vai ficar gravada para o YouTube, não a de hoje, no caso de amanhã, de terça, acho que você falou da apresentação da plataforma. Sim, vai ficar gravado e vai ficar dentro, vai ser gravada, não vai ser transmitida ao vivo no YouTube, mas eu vou colocar depois dentro da área de cursos, no Comece Aqui vai ter um módulo lá com a aula inaugural de dezembro, tá? A gente vai começar a fazer isso. A mentoria não vai ser gravada, tá? Mas a aula inaugural sim, ok? I forgot who answered the last one. Was Sydney. Yeah. So okay, you answered the cigarettes, right? Yeah. So moving forward, você já escolheu, Sidney, ou você foi o segundo a responder? Foi o segundo, né? A Lara que. Yeah, only the Lara que... second. Yes. So the next question, are cell phones dangerous? And dangerous can mean anything for real. And I'm gonna start with Gustavo. Gustavo, are cell phones dangerous? Very dangerous, very, very dangerous, because not exactly the cell phone is dangerous, but the applications that you can use inside them. A cell phone is a great thing when you use that as a tool for your life, but have a lot of companies in our world that needs to growth, and they create
a lot of applications, a lot of apps, and that apps consume our time. If lacking us the ability to manage our time, if we are not a disciplined, organized person as individuals, we can lose hours and hours, tons and tons of hours just using Instagram, WhatsApp. Those status, for example, made people get problems in the brain, like less ability to get attention for long times, because of the status. You pass through them very fast. You have a lot of short videos. You lose your ability to take attention. If you is a person that uses that applications a lot, try, for example, read a book. You will struggle more than persons that is accustomed to just reading book, because to reading a book you need to have a long attention. You have to have a brain that is strong to take attention for a long time, or even to have a long conversation with someone. That deficit of attention will make you get anxious, waiting for the time ends. And so that applications is very bad, and not exactly cell phones dangerous, but the applications inside them is very dangerous for human beings. And my advice also is to try to not use that applications a lot, just use that as a tool for life. Very good, Gustavo. Very good one. Very good answer, by the way. Choose someone else. I will choose Yanni. Yanni, go ahead. I don't think the cell phone is dangerous or applications, because it's really important for us to communicate. So if you need to communicate someone live on Ceará or Japan, now is really cheap, because on the past is really expensive to do this. And the applications is really important for pay some things you buff and these things. And I think the problem is not the cell phone or the application, is about the people. People have tomar cuidado when you use some applications, use your cell phone. Don't share your personal dates. Don't speak with strangers. Don't share your information, your address, telephone. And so I think is that not about the device, but the people, how the people use it, your cell phone, how the people use your application, and how the people se informam sobre as coisas, sobre os aplicativos que vão utilizar, sobre o telefone, como maintain the security about your dispositive. Very good, very good. Yeah, I believe cell phones can be dangerous and cannot be dangerous. It depends on how you use them, right? So very good. We still have 1 minute, and I'm gonna bring people back from the other room, and yeah. The idea of this exercise is really to
bring you out of your comfort zone, especially when you need to talk about something you're not used to. Most people, they are comfortable to speak about their experience or the things that they are more likely to talk. But when you need to, talk about something you're not, so it's not so common to talk. It's hard, and that's where you learn. Okay. So people are back. Not everybody. I guess someone has left, but no problem. And this is what I call wrap-up session. Wrap-up é tipo uma retomada de tudo que aconteceu. E uma pergunta que eu tenho feito quando eu lidero as imersões é: o que você aprendeu com a imersão de hoje? Não necessariamente tem a ver com inglês, tá? E aí eu vou deixar aberto para vocês compartilharem. E é sempre importante também, assim como o Giovanni fez a pergunta no começo, como é que eu posso otimizar o processo? É sempre que você assistir uma aula, participar de uma imersão, você olhar e o que eu aprendi? E aprendendo, nossa, aprendi uma palavra nova. Pode ser também uma palavra nova, uma estrutura, o que quer que seja, mas é muito mais amplo. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês aprenderam? Eu vou deixar vocês abertos aí, só abrir o microfone e falar o que você aprendeu. Pode responder em inglês ou português, ou misturar os dois. Fique à vontade. I would like to give my first try here. I decided to get here to the start conversation with English starters, and I'm more than grateful and happy because here I could have this kind of interaction with you all. For example, when Felipe brought the question, should cigarette smoking be banned? For sure, I would agree. But when Sydney have to talk in disagreement way, I was thinking how I would answer this question. He was very great because he talked in a way that you have to first to have an opinion, think about the others, and he started his argument talking about people have the right to do like what they want to do. So it brought to me humbleness. I have to be first humble, and before to have my opinion, think more about around me. It was a very, very great thing that I learned today here. Thanks for sharing that, Gustavo. Really good to listen. Who else? Quem mais? O que aprendeu hoje? Pode compartilhar aí com a gente. Well, Felipe, like you said, it's very good for us to go out of our comfort zone, and it can put some pressure on us, but also to show us the real life. Like you said, the real life is that the people can any moment can answer us, can ask us many things that we don't have enough ability to respond to answer it, and also to learn us some emotional to have our emotional intelligence to deal with it. And there are a lot of things. I think the majority subject have some positive and negative opinions, and to be aware about it, it's very important, and to respect the other opinion as well. Yeah. I like because you can listen all these point of views, and sometimes you
disagree with something, so another person have an argument, I don't know, and you become agree because the point of view is so good and you can't change your mind. I think it's good to for the conversation. That's it. And for me as a host, I learn a lot. And go ahead, Ariana. Go ahead, go ahead. Ah, não, sorry, se quiser. Não, não, pode falar, pode falar, pode falar. Eh, I learned that it's very difficult to disagree, né? That situation e consider it good. Or agree situation considers not good. Então, it's good. Ai, gente, eu vou falar em português. Eu descobri que é ruim quando a gente tem que concordar com algo que a gente não concorda ou discordar de algo que a gente acha bom. Então, isso foi divertido, né? Fez com que eu, no meu caso, pensasse mais, não só no português, mas no inglês, né? Nas duas situações. Eu nunca tinha pensado que eu iria ter que discordar com algo que eu concordo. Então, foi uma coisa legal. Gostei. Essa é eu falei aqui na sala principal, a Ana, que é a host desse horário, ela trouxe esse tema, porque era um exercício que ela fazia muito quando ela foi aplicar para a prova do TOEFL, né? Então, tanto o TOEFL quanto o IELTS, quanto o CPE, CAE, que são exames de Cambridge, eles têm um estilo de prova, e não necessariamente tem a ver com inglês apenas. Muita gente você pega um nativo para fazer uma prova de TOEFL ou de IELTS, a pessoa vai tirar uma nota, mas não vai tirar uma nota boa, porque é como a gente fazer prova de português, de um concurso. Você vai lá, faz a prova, você sabe falar português, mas você vai sair bem na prova? Não necessariamente. Então, esse é uma das coisas que a gente quer trazer também agora para 2024, sessões aí de IELTS e de TOEFL, seja escrito, seja falado, com um modelinho mais focado para essas provas de proficiência, para a gente fazer alguns testes, ver o modelo, ver como que a gente consegue trazer mais horários depois. Provavelmente eu que vou liderar isso no ano que vem, para testar, para ver como que vai funcionar. Vão ser provavelmente vagas limitadas, porque aí também não quero trazer muita gente, aí depois vai dar problema, né? Mas, por exemplo, nas imersões a gente consegue trazer 50, 60 pessoas numa sala, a gente faz esse mecanismo, quem já conhece a dinâmica vai ajudando quem não conhece, e a gente vai se desenvolvendo. Então, para quem está aqui pela primeira vez, espero que tenha entendido um pouco a dinâmica. Todas as conversações, para quem tem aí assinatura da Black Friday ou assinatura anual, você tem acesso ao planner. Quem está no curso de 90 dias, que entrou lá naquela promoção, pagou super barato para ter acesso e testar nas conversações, não tem acesso ao plano, ao planner, né, no caso com os temas e as perguntas, mas ainda assim dá para aproveitar bastante. Black Friday se encerrou ontem foi o último dia, já recebi e-mail de gente chorando que queria tal, participar agora de manhã. Enfim, a gente ficou aí mais de 2 semanas mandando e-mail, mandando mensagem, um monte de gente saindo da lista de e-mail, enfim, faz parte também do processo, mas as assinaturas estão disponíveis no site. Inclusive, a gente tem um programa de fidelidade, todo mundo que assinou já ganhou 1 ponto por cada real gasto. Você pode ver na área de membros, tem a nossa área, ou minha área, você vai ver lá programa de fidelidade, você consegue ver quantos pontos você tem. A cada comentário no blog você ganha uma pontuação, cada comentário a cada comentário na comunidade você também ganha pontuação, a cada pessoa que você indica, você também tem um programa de indicação que você pode mandar um link para alguém e a pessoa tem um desconto e você também ganha pontuação. Então, a gente está trabalhando esse sistema para trazer vocês mais engajados, ajudar e na renovação vocês também já terem um desconto. Estou ajustando aí a questão do valor máximo de desconto. Não lembro nem quanto que eu coloquei da última vez, mas você vai ganhando pontos, você vai subindo de nível
em relação aos descontos que você pode ter, e muito em breve a gente vai ter uma lojinha também nossa, com produtos, enfim, coisas que podem ser úteis para o aprendizado, ou apenas coisas aí da marca da Talk and Talk, tá bom? Para quem não conhecia antes, estou conhecendo agora, muito obrigado. Nice to meet you all. Have a great day. See you and enjoy. Bye bye. Take care. Nice to meet you. Bye bye. Thank Bye-bye. you. Thank